Welcome to LensTalk, Cinema Parlay. This is essentially a podcast about cinema. Parlay ante it's a discussion about certain topics between a group of people. So that is what we're here to do. సో మూవీస్ ఆర్ జనరలీ మేడ్ టు క్రియేట్ అ కాన్వర్జేషన్. అంటే ఇప్పుడు మనకు చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎక్కడ సినిమాలు చూసినా మన ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఫ్యామిలీతో కానీ కాలేజ్ ఎక్కడైనా సరే వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ స్టార్ట్ అ కాన్వర్జేషన్, దాని గురించి మాట్లాడతాం. అంటే దట్ గివ్స్ అస్ మోర్ కిక్ మూవీ చూసిన తర్వాత. And we thought, why don't we just share it through a podcast to you, where we talk about, because it's really fun talking about a movie as much as watching a new movie. I mean, the whole reason behind starting this podcast is, I think, films are the group experience kada manaku, and it's more fun to talk about it. కలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్. And mana podcast consistency ఎలా ఉంటుంది bro? సో వీక్లీ వన్స్ ఇలా అనుకోవచ్చు, బట్ ప్రాబ్లీ బెటర్ సినిమా మనం ఎక్కువ మాట్లాడగలిగే సినిమాలు ఉంటే ఇట్ ఇస్ బెటర్. Yeah, I think that is what will lead to better conversation kuda kada. If you talk about every movie that releases, there is no point of it. You should talk about movies that are worth talking about. So, ee week, what movie are we talking about? యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ భగవంత్ కేస్. అదే బ్రో ఏండు టైగర్ నాగేశ్వరరావు. Hey, come on macha, you got this. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్. ఏంటి? Leo. Don't laugh, okay? సరే. Leo, let's talk about Leo. Yeah. A bloody sweet shoot. Bloody sweet kada. Let's talk about Leo. T-shirt. Thanks bro. First day కూడా అదే వేసుకొని ఇలా థియేటర్ చెప్పు, సినిమా గురించి చెప్పు. అండ్ what I felt, I mean, I'm a huge Thalapathy fan, like if people don't know yet. పార్టీకి అది తెలిసిపోయింటుంది. చెప్పు. I'm a big fan of Thalapathy, and మాకు తెలుసు కదా గాయాలపైన గాయాలు లాస్ట్ పడేవన్నీ బీస్ట్ వాదిసు. బట్ కమింగ్ టు లియో, వెన్ ఐ ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోగానే ఐ వాజ్ లైక్ cloud9, the film was something else for me, because I think మన నార్మల్ ఫిల్మ్స్ కన్నా the first half was something else. It didn't feel like a full-fledged Indian film. బట్ అదే సెకండ్ హాఫ్ అయ్యేసరికి more like a lot of other people were more disappointed, but I was not that disappointed. నాకు ఓవరాల్గా I liked the film. When the film was done overall, నాకు అంత disappointment లేకుండా, it was a good film for me and I wanted to watch it again. That is what I felt. నువ్వు చెప్పు, like as అంటే ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు వాచ్ ఇట్ అగైన్, బట్ స్టిల్ నేను లోకేష్ కాంగ్రాజ్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే మాస్టర్ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఈ టోల్డ్ ఇది 50% విజయన్న ఫిలిం, 50% నా ఫిలిం అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ టైం విజయన్నతో సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఐ డూ 100% లోకేష్ కాంగ్రాజ్ ఫిలిం అన్నాడు. దట్ 100% లోకేష్ కాంగ్రాజ్ ఫిలిం ఇస్ 50% ఫర్ మీ. అంటే నాకు ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం వర్క్డ్, అదర్ హాఫ్ డింట్ వర్క్. అంటే సెటప్ పార్ట్ వాజ్ గుడ్, అంటే ద బిగ్ పే ఆఫ్ అది వస్తుంది అన్నప్పుడు ఇట్ డింట్ కమ్ ఫర్ మీ, ఇట్ స్టాప్ దేర్. హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? So, if you ask me, this is my first, I can probably say, watching a Tamil movie in a theater. And also, ముందు చూడలేదా ఇప్పుడు? So most honest opinion is going to come from here. Just listen. So I'll tell you, the first movie of Vijay, I watched this years ago. You have to ask what movie is that. I know what movie, I don't want to ask. And that But was okay, called, what in movie? Telugu, that was named Bhairava. And there's a long story why I had to go to that movie. బట్ తెలియదు బ్రో, తప్పు చేశానా అసలు. I came for my friend's birthday to surprise him or something, and I had to hide somewhere until it's time. So I was just roaming around in the city, and I thought, why not, okay, Bhairava వచ్చింది కొత్తగా, why can't I just go and watch the film? So వెళ్ళిందా తెలిసింది, I made a big mistake. That's how I felt. That's how bad I felt after watching a movie. And after so watching a Tamil movie, and that too Vijay second in the theater, నేను అసలు అనుకోలేదు. అంటే ఓకే, సో ఆఫ్టర్ బైరవా డిడ్ యు వాచ్ ఎనీ అదర్ విజయ్ ఫిల్మ్? నో, అదే మాస్టర్ చూడలేదు. బైరవా చూసిన తర్వాత ఇంకోటి టైం పడుతుంది. కాదు థియేటర్లో, అదే నేను చూడలేదు. టు బి ఆనెస్ట్ బైరవా నేను చూడలేదు. అదే నాకు ఫస్ట్ పోస్టర్ చూసినప్పుడు ఐ డెంట్ వాచ్ ఇట్. సో దిస్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ విజయ్ ఫిల్మ్ ఇన్ థియేటర్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. After Bhairava. ఓకే, వాట్ డిడ్ యు ఫీల్? So first off, I think I really felt, I never thought Vijay could act like this. I was really amazed, and by the voice. Also dubbing కూడా అంత బాగా చెప్తుండే విజయ్. And I saw a few interviews of him, stage meets when he talks about, talks to the fans or something.
But I really won't, I was not expecting that much from Vijay. Because I didn't watch his films before. Good performance gaani Vijay gaani. But that Parthivan character he played, I was really satisfied the way he played that character as an actor. Yeah, I mean, నువ్వు పార్థివన్ ఇప్పుడు when you talk about Vijay's acting, I think one of the, I don't want to call it a saving grace for the film, but I think one thing in the second half that really kept the audience hooked regardless of what was happening was, I think, Vijay's performance. I think this is one of his best performance in the last 10 years. Naku, see, my favorite film of Vijay, like after his new age films, was Nanban, where I feel his acting is very, very good. 3 Idiots remake adi. After that, Katti is very good acting again. Dan tarvata people haven't explored Vijay enough, I felt. And with Master, I think to some extent he tries to explore, but in this the acting is phenomenal. Like you told, I was, as a fan, I think that was one of the biggest happinesses I got, is the star being explored as an actor. After a while, you expect it to be a more of a Lokesh Kangaraj film, but it turned out that it is Vijay's film. Yeah, I went in as I expecting something from Lokesh Kangaraj, but Vijay surprised me. Nagaithe ante, like he delivered good performance. That is, I mean, so okay, performance, endukanta performance vachindi, it's because the story has a scope for Vijay to perform that well also. So we'll come to, firstly, like before we go to the story also, would you recommend this film for people to watch? Definitely, yeah. Jay? Yes. Yeah. So people should take time and go watch the film. I strongly suggest. 500 crores చేసింది, ఇంకో 200 చేస్తే బాగుంటుంది. So do go watch it. So let's come to the story. Like మిగతా అన్నీ వద్దాం, ఫస్ట్ స్టోరీకి వస్తాం, రైట్? స్టోరీ pretty much like అంటే స్టార్టింగ్ లోనే he tells that this is a homage to history of violence film అని చెప్పి. It is basically about a man who is misunderstood. అంటే some people come in search of this man, they think he's a man who is associated with violence in the past. వాడు అనుకుని వస్తాడు, వీడేమో ఐఎమ్ నాట్ దట్ మ్యాన్, మీరు వెతుకుతున్న మనిషి నేను కాదు, నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, అండ్ హీస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ అవే ఫ్రమ్ దెమ్. నో హౌ హీ కన్విన్సెస్ దెమ్ ఆర్ హౌ ద యాక్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ద హోల్ స్టోరీ. సో అక్కడ విజయ్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఎందుకు అంత మాట్లాడుతున్నాం అంటే, ఇనేట్లీ యూ నో దట్ దిస్ ఇస్ ద గై హూ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, బట్ స్టిల్ హీ మేక్స్ యూ బిలీవ్. కొంచెం అట్లీస్ట్ కొన్నిసార్లు యూ వండర్ వీడు నిజంగా లియో అయినా కాదా అనే చిన్న డౌట్ క్రియేట్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ ఫీల్ దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్ వెన్ కంపేర్డ్ టు హిస్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్. అంటే చూడు, ఈ టెంప్లెట్ అనేది మనకు కొత్త కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద హోల్ టెంప్లెట్ ఆఫ్ సమ్మన్ బీయింగ్ సంథింగ్ అండ్ వచ్చి మళ్ళీ ఆ టెంప్లెట్ మనకు కొత్తది కాదు. బట్ ఐ థింక్ ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఇట్ ఫెల్ట్ ఫ్రెష్, బికాజ్ ఐ థింక్ లోకేష్ కెప్ట్ దట్ సస్పెన్స్ టిల్ ది ఎండ్, నెగటివ్ వరకు చూస్తే. అది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ లాగా నాకు అనిపించింది, విచ్ యూ టోల్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్, బట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్. You did, yeah. But overallగా నాది స్టోరీ వైజ్ history of violence, I didn't see the film fully, but from at least what I saw or what I know of the film, from the 30th minute or something, we clearly know he is the person, they say he is. దీంట్లో అది లేదు. And I think Lokesh takes a good amount of time before even getting the Das and Co. ఆ వరల్డ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసే ముందు కూడా he takes his a very long time to, ఎప్పుడు అది ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయి 10 minutes ముందు కదా వీ హ్యావ్ ద దాస్ అండ్ కో రివీల్ అండ్ హీఈస్ లియో దాస్ అనే రివీల్. దట్ హోల్ అట్ ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం ఇస్ హ్యాండిల్డ్ సో వెల్ బై లోకేష్. అంటే హీ ట్రై టు గెట్ ఇన్ దట్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్, వీడంతా ఫ్యామిలీ కోసం ఎంత చేస్తాడు, దట్ బికాస్ వైలెన్స్ వాటి లైఫ్లోకి వచ్చినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దాస్ అండ్ కో. సెపరేట్ అంటే వైలెన్స్ కమ్స్ బ్యాక్ టు యూ బట్ ఇన్ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ అని చెప్పడానికి కూడా ట్రై చేశాడు. లైక్ దిస్ అనదర్ యాంటాగనిస్ట్ ఇస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ హిమ్ అన్నట్టు పెట్టాడు కదా. సో ఓకే, బిఫోర్ లైక్ the opening scene, right, hyena scene, what did you feel like the CG? Like I really wonder what Jay felt. I'll tell you what I felt about that scene. So that see, starting, animal rescuer and everything, I was like, what is happening? Animal rescuer enti, coffee shop enti. There were few hints you could, what you try to, what I try to do when I watch movies, try to, mix up, get all the hints together and analyze the story and what is going to happen next. Then he comes, Gautam Menon Jeptadu is an animal rescuer and everything. I really like that part, but once
what Vijay did really well here is that you see, I know after he gets that hyena to, he calms down that with the, with a little fight and, getting that sedative to the lungs and everything. So I really felt, the rage, that shot, there's a rage that is shown in Haina's face, the expression. And also at the same time, Vijay somewhere, Parthiban somewhere has the same rage inside him. Yeah, he feels himself, the pain of Haina and everything. So that's where I really felt, Vijay did chala manchiga, he did an amazing job. And నాకు in a way, like what he was telling, నాకు I felt he's that హైనా నాకు అనిపించింది. ఎందుకంటే హిస్ జాబ్ ఇస్ టు టేమ్ దట్ వైల్డ్ యానిమల్ కదా, హీఈస్ అ టేమ్డ్ వైల్డ్ యానిమల్. దాంట్లో ఉన్నంత పెయిన్ వాడు ఆబ్వియస్లీ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాడు కూడా. బేసిక్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరినైనా కోల్పోయి ఉండొచ్చు, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ బిహేవింగ్ లైక్ దట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ టు హిమ్. దట్ యూ Yeah, actually, very true. As we talk about it also, it makes more sense that, Vijay, I think the hyena in a way was representing Leo Das. Also, not Parthiban. What he chooses to do, what Parthiban chooses to do is give some love, and to treat it. ఆ తర్వాత it becomes a proper tamed animal, but still it goes back to violence when somebody is attacking its family. Exactly. Yeah. That happens in the later half. That's a surprise. So that is exactly what Parthiban is. Yeah, I mean, నాకు హైనా సీక్వెన్స్కి వచ్చేసరికి వాట్ ఐ రియలీ లైక్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఇస్ యూ సీ దిస్ గై యాజ్ అ యానిమల్ రెస్క్యూర్ కదా, బట్ ద వే హీస్ డూయింగ్ ఇట్ సమ్వేర్ ద హింట్స్ ఎట్ హీస్ నాట్ వాట్ హీ సేస్, రైట్? సిగరెట్ పెట్టుకొని మామూలు పేరు, that is the first hint. All these things, in a way that this guy is capable of something bigger. And to be honest, a lot of people all over social media have been telling this, but this is the best title card for Vijay, right? Which comes in. Yeah. And దాని తర్వాత you immediately cut to the song of The Ordinary Man. This is beautiful because నాకు ఆ సింగిల్ టేక్ establishes so much about this character. అంత వైలెన్స్ చూసినాక కూడా he can go and be very casual. Yeah. See, I think the hints have been laid for you throughout the film కదా, that he is Leo Das అనేది, but you don't know fully. The Ordinary Man, before we move forward to the film also, the lyrics are very interesting. Don't you think so? Yeah. I don't want the crown, Because నాకు personally, like, I've been listening to the songs back to back kada. I feel listen to Ordinary Man after the film is done. Like it comes at the first kada, listen to it after the film is done, it makes more sense. True. Everything. So after that we go with Parthi's life and everything, and the biggest, what we call the inciting incident, or the incident which I think you were very impressed, Jay, in theater also, was when the killers come into his cafe. Exactly. Yes. I think that was one incident. I really did like a fight scene, after a very long time in a movie. ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్స్ బీన్ అ వైల్ సిన్స్ ఐ వాచ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఆన్ స్క్రీన్. అంటే మన సౌత్ మూవీలో దట్ యాక్షన్ దట్ వాస్ డిజైన్ సో వెల్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. So that's what I felt about that scene. A whole scene, I think, you start off like, how does the scene start off, right? With the dancing with the kid and everything. Completely opposite start ayi, then everything happens, and kudos to Sandy's acting, right? Sandy's acting is phenomenal. Sandy is the guy who's asking for chocolate coffee. Oh, yeah. Our acting was something else for me. I think he was doing a phenomenal job throughout. And everything in this film, I think, reactions made a lot of impact for us also. Our fight sequence lone, there's a shot of which me and Jay talked about later, was where he's punching him down, right? And you can see Vijay's expression. More than Vijay's expression, akkada miskin expression martad manaku. That is more terrifying than Vijay's expression. Because he sees a monster being awakened. And scene lo, another interesting thing which happens is, I mean, I'm going technical a bit, but dolly zoom అవుతుంది. One of the best uses of a dolly zoom is a close-up shot which happens. I'm sorry, I'm going a bit technical, but I think it's a shot because you see the dimensions of Leo Das and Parthiban in that shot, I feel. And నువ్వు చాలాసార్లు చెప్పావు like about Leo Das and Parthi being personalities in himself. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ డీటెయిల్, ఐల్ సేవ్ ఇట్ ఫర్ లేటర్. బట్ బేసిక్గా ఆ తర్వాత నాకు మోస్ట్ బాగా నచ్చింది ఏంటంటే, దట్ ఈస్ అ హీరోయిక్ మూమెంట్. అందరినీ చంపేశాడు. యూ యూజువలీ సీ అ రేజ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ అ తెలుగు సినిమా ఆర్ అ సౌత్ ఎనీ సినిమా. యూ ఎక్స్పెక్ట్ అ రేజ్ టు బి షోన్ బికాస్ హీ కిల్డ్ సమ్ వన్. దట్స్ హీరోయిక్ మూమెంట్ కాబట్టి. బట్ హీ యాక్చువల్లీ బ్రేక్స్ డౌన్. వై హీ బ్రేక్స్ డౌన్
యూ విల్ కమ్ టు నో లేటర్. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ హీస్ అనేబుల్ టు హెల్ప్ హిమ్సెల్ఫ్, హెల్ప్లెస్గా వైలెన్స్ వచ్చింది వాడి నుంచి అండ్ ఈజ్ నాట్ లైకింగ్ దట్ అండ్ నౌ హిస్ లైఫ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ టూ మెనీ థింగ్స్ హీ పుట్ డౌన్ ఇన్ దట్ సీన్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ట్రై టు get inside his head and think what he has done, you'll see that there are too many things in his head, so that is why he's reacting in that way. So andukane I felt his performance, that is why I think we're talking more about his performance here. అంటే throughout sequence which follows which is again followed up by the attack in the market, right, that happens after that. Again it's a phenomenal fight sequence. I think ఆ fight sequence లో నాకు నచ్చింది the most is you see the rage of Parthiban, right? At no point again and our fight sequence lo, market fight sequence lo, there's a shot where Trisha is watching Parthiban and he knows that she's there. Choosy, even though he's unable to he has noticed her and he's conscious about her. At the same time he's unable to control that rage, that animal which is there inside him. He cannot control it. Choose the way continues and with more rage. So what I was going to say is I think the minute he sees Trisha, his rage increases. Exactly. Enduku, because his family is in proximity of danger. Like you told, when Trisha comes, వాడు ఆల్మోస్ట్ పడిపోయిన he storms on him. ఎందుకు his family is close to danger. I think every time danger comes to his family, I think the rage becomes bigger for them. And kudos to acting again there, again wild animal reference. Someone is coming close to proximity to your family, you react kada. After that what happens in the film naaku ade which I think what what happens in the film after that? No, I was interested in his comment. ఎందుకంటే త్రిషాన్ చూసిన తర్వాత అంటే అప్పుడు అడుగుతుంది కూడా కదా బేసిక్ లైక్ వై అంటే అప్పుడు చెప్తాడు కదా మనం చంపకపోతే వాళ్ళు వాడు మనల్ని చంపేస్తాడు, హిల్ కిల్ అవర్ హోల్ ఫ్యామిలీ. దట్ ఈస్ ద హోల్ ఎగ్జాక్ట్ ఫియర్ ఆఫ్ పార్థిబన్ అక్కడ క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్. యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ ఏంటి? నో మైండ్ వాజ్ ఆ సీన్ తర్వాత. బట్ అగైన్ దిస్ ఈస్ అ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. హీ at this like ఈ పార్ట్ లో డూ యూ ఫీల్ హిస్ లియో దాస్? లైక్ డిడ్ యూ ఫీల్ హిస్ లియో దాస్? లేదు అదే సి అప్పుడు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే నాకు ఇప్పుడు యూ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్ బికాస్ వాడు హీస్ ట్రయింగ్ వెరీ హార్డ్ అండ్ కాన్షియస్ టు బీ పార్థిబన్ బట్ సమ్హౌ లియోదాస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్. బట్ ఫ్యామిలీ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు హీస్ కంప్లీట్లీ ఐ థింక్ అక్కడ పార్థిబన్ ఒక్క రేజా ఎక్కువ కనిపించింది నాకు టు సేవ్ హిస్ ఫ్యామిలీ అని. అదే నాకు లైక్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ హిమ్ షూటింగ్ దోస్ 5 people కదా, దేర్ ఇట్ వాస్ మోర్ లియోదాస్. మార్కెట్లో ఇట్ వాస్ మోర్ పార్థిబన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ క్లోజ్ టు హిస్ ఫ్యామిలీ. Because and that in the coffee shop he was just blank, gunshot precision yeah exactly. A market fight is chaotic. Exactly. So market fight in it, it's more realistic somewhere in that rage, when even you or somebody else in a real life, if somebody is coming close to your family, you would react the same way whatever the consequences. You try to defend yourself, save your family at any cost. Ikkada a coffee shop, he was just a normal man. Parthiban was just a common man, ordinary person. And then he gets a gun. That's when he bang and everybody అది ఇప్పుడు దాని తర్వాత కోర్టులో దే టెల్ హిమ్ దట్ ఇప్పుడు ఇంత కామన్ మ్యాన్ అని చెప్తున్నారు, హౌ డస్ హి షూట్ అందరినీ పాయింట్ కాల్చాడు అంటే అప్పుడు దే టెల్ హిమ్ అంటే ఒక టెస్ట్కి తీసుకెళ్ళండి కామన్ పీపుల్కి వీడికి సేమ్ ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయమని చెప్పి పంపిస్తారు కదా. ఇన్ దట్ సీన్ ఆల్సో వెన్ ఈ షూటింగ్ పాయింట్ బ్లాంక్లో షూట్ చేస్తాడు బట్ ఇంటర్ కట్స్లో వాడు యాక్స్ త్రో చేస్తున్నట్టు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. వై డూ థింక్ దట్ ఈస్ దేర్? లైక్ ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థియరీ ఫర్ దట్. నాకు ఐ థింక్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ టు మేక్ ద ఆడియన్స్ బిలీవ్ వేర్ హీ గాట్ ద స్కిల్ ఫ్రమ్. నాకేంటి హీస్ ట్రైంగ్ టు కన్విన్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏమో నేను ఇలా కూడా నేను ఇది చేయగలను కాబట్టి ఇది చేస్తాను. హీస్ ట్రైంగ్ టు టెల్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ ఐఎమ్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్. దట్ ఈస్ లైక్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ I think what you tell also makes sense in the overall narrative. Climax ko vachesarku. See again, it's all about that's why I was amazed by Vijay's acting ante. It's all about again prati shot whatever he's doing, he makes you believe that okay he's an ordinary person, but our time vachinappudiki avasaram vachinappudiki something comes out of him. Exactly. Yeah. I think that's the whole point of that character also. I mean ఈ పార్ట్ నుంచి విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ఆల్సో ఐ రియలీ వాంట్ టు గివ్ కుడోస్ టు గౌతమ్ మేనన్స్ యాక్టింగ్ ఆల్సో. అయితే
But his fans were really disappointed. Me as a Gautam Vasudeva, Okay. Before we talk further about the movie, this is one thing which I have a issue with, like a lot of people telling is when they cast people like Gautam Menon, Miskin, or Anurag Kashyap, or Sanjay Dutt, a lot of people are disappointed with how they are doing the characters. But I think if the director is happy with what he's doing with the people and the people who are playing it are happy with it, it shouldn't be that big of an issue. No, but two sides of it. Yeah, you continue. The fans, you can't convince them. See, if a star is there and if you're not representing the way fans want to see him, it's obviously డైరెక్టర్ కావాల్సింది అతను ఇచ్చాడు, అతనికి నచ్చింది ఇతను చేశాడు, ఇట్స్ ఆల్ గుడ్. బట్ ద ఫ్యాన్స్ వచ్చేటప్పటికి సి రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ లియో, ఐమ్ రియలీ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణ. దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ ఫిల్మ్స్. ఓకే. సో దాంట్లో నోబడీ, నాట్ మెనీ నోస్ దట్ గౌతమ్ దాంట్లో కూడా ఉన్నాడని. బట్ దిస్ వన్ షాట్ లాస్ట్ సూర్య గోస్ ఆన్ అ మిషన్ at last. Okay. And he puts on a scarf. He's just a normal person who shows Surya the way. ఇక్కడ స్పాట్ చూపించడానికి కళ్ళు ఒకటి కనిపిస్తుంది గౌతమ్ వాసుదేవ్ అంటే ఐఎమ్ సచ్ ఎ ఫ్యాన్ టు హిమ్. ఓకే. ఆ కళ్ళు చూసి చెప్పేంత. ఓకే. ఆ కళ్ళు చూసి నువ్వు అరుస్తా చూడు, the same way I was going like that. And నేను ఒక్కడే అరుస్తాను ఏంటిది పర్ఫెక్ట్ అరుస్తాను. Yeah, but I think Gautam Menon was used very well in the film. And the only thing is I think Arjun was not used fully. Every other character I think was used very well. Sanjay Dutt also. అంటే లెట్స్ అది లేటర్ పార్ట్లో మాట్లాడచ్చు, బట్ స్టిల్ నా ఇప్పుడు ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ ఇస్ ద ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ పార్ట్. ఇప్పుడు సన్ బాండ్ ఎంత క్లియర్గా చూపించినా దిస్ ఆల్వేస్ వన్ సీన్ వేర్ వాడికి పిక్చర్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్తుంటాడు. దట్ ఈస్ బికాస్ నాకేమనిపించింది, హీ నోస్ దట్ సమ్ డే వీడు డేంజర్ లో ఉంటాడు, ఆ రోజు వీడికి అది కొత్త సిచ్యువేషన్ అనిపిస్తే వాడు పానిక్ అయిపోతాడేమో అని ఈస్ ట్రైంగ్ టు కాన్స్టెంట్లీ టెల్ హిమ్, ఈస్ ట్రైంగ్ టు ప్రిపేర్ హిస్ ఫ్యామిలీ వితౌట్ యాక్చువల్లీ టెలింగ్ దెమ్ దట్. ప్రిపేర్ యాక్చువల్లీ మేక్ సెన్స్ ఆల్సో కదా. వాడు సైడ్ చేస్తాడు, వాడు హీ కీప్స్, వాడు ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతాడు, వాడు ఆ రోజు గూగుల్ చేసుకుని కుట్టు మిషన్ ఇస్తాడని చెప్తాడు వాడు మరీ టూ మచ్. సో అంటే you in a way he always knew his past would come back to him. And he's always scared about it, man. Yeah. And he wants his family to be prepared about it. Mostly his son, if he is not around or something. Family gana, I think, see the points I think where he thought this would never come to him. Ade ekkadekada telisinది తెలుసా నాకు. He goes when he finds that this gun in this town kada, and he asks how did a gun come into this town. I think he was making sure the family is in a space where this world can't touch him. Kada. And then later also when he goes to the police station, he knows threat is there. His first priority is to protect his family. His rage comes out, and I think that scene, crazy scene. The acting there, the whole staging, ella scene mottam ella avutadi ante you can feel it. A rage of a common man lane untadi. You don't see Leo Das for a long time. నాకు ఫస్ట్ హాఫ్లో లియో దాస్ ఎక్కడ కనిపించాడు అంటే ఇంటర్వెల్ బ్లాక్లోనే కనిపించాడు. బిఫోర్ దాట్ ఐ కుడెంట్ సీ లియో దాస్. ఒక్క కాఫీ సీక్వెన్స్ వేర్ ఈ షూటింగ్ పీపుల్, అక్కడ ఇంటర్వెల్లో వెన్ హీస్ ప్రిపేరింగ్ ద వెపన్స్ ఇస్ ఓన్లీ టైమ్ ఐ సీ లియో దాస్. నాకు ఇంకెక్కడ కనిపించింది. ఇంట్రెస్టింగ్ నాకు ఆ పోలీస్ని హోల్డ్ చేసేటప్పుడు ఐ థింక్ గౌతమ్ మీనన్ ఏదో అన్నాడని చెప్పి అక్కడ పట్టుకునేటప్పుడు అంటే పార్థిబన్ కెన్ నెవర్ బి లైక్ దట్. ఆ ఇమేజే వెరీ, నీకు అది ఎలా ఉంటుంది, ఇట్స్ యాజ్ ఇఫ్ ఈస్ పొసెస్డ్ అన్నట్టు కొంచెం రియాక్షన్ ఉంటుంది, వెరీ వైల్డ్ రియాక్షన్ ఇస్తాడు. నాకు అక్కడ వెరీ హెల్ప్లెస్లీ లియోదాస్ వచ్చాడా లేదా అంటే ఒక్క క్షణం వాడు వచ్చి వెళ్ళాడు ఉన్నట్టు నాకు అనిపించింది. అది ఐ మీన్ okay, we'll talk about this one thing later, but one thing you keep talking a lot, mana whether discussion kuda in this, you almost treat this as split personality. I'm saying it, let's talk about it later. Yeah, we'll talk about it, but I think it's an interesting point you have. So we come to the interval sequence kada, which is the film's biggest high if you ask me. The badass song comes in, they break the photo frame and all. How did you feel? Like, because I think Vijay cinema చూసే interval is the first time you get like a cinema pause, you get to process the film also kada. So what was your feeling? See, the first half చూసినట్లే I was saying only one thing to Deva.
So Deva, if you guys don't know who Deva is, he's the man behind the camera. He can show himself, but he won't. Adamal kopang chustunadu ippudu, but like yeah, continue. So I really didn't feel like I was watching Vijay's film or Lokesh Kanakaraj's film or a Tamil movie or something. No language barrier, no nothing. See, when the video, what you're watching is really clear, you're really amazed about it. Nothing's stopping you. So I was really into the movie, and I was like, what did actually happen? Did I really watch Leo? First half you said I was like that. No, I was getting all these goosebumps, like the shots from the starting, costumes gani, Vijay's body language gani. I thought I was somewhere watching a few shots, Keanu Reeves, John Wick somewhere near to that. I'm just telling you. Yeah. I mean, when you talk about shots and the costume also, one more kudos we have to give is the sound design and the whole BGM, right? Sound, you feel like you're in Kashmir. Yes, yeah. In terms of the sound design of everything also. I think everything was handled so well in terms of the craft of cinema. I think Lokesh kind of mastered that with Vikram, and just he's keeping that consistency. And and the same thing, I was watching all the film, the location also, I చూస్తుంటే నేను కొంచెంసేపు డౌట్ వచ్చింది. కాశ్మీర్ ఇట్స్ ఫైన్, బట్ ఐ రీసెంట్లీ వాచ్డ్ ఫిల్మ్, సమ్ కొరియన్ ఫిల్మ్, ఐ కెనాట్ రిమెంబర్ ద నేమ్, బట్ ద షార్ట్స్ కాశ్మీర్, ఆబ్వియస్లీ ద థీమ్ కానీ ద క్లైమేట్, ద రోడ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద సేమ్ వే. అండ్ ద హైనా ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో, అండ్ విజయ్ వేరింగ్ దట్ వైట్ షర్ట్ విత్ ద టక్ ఇన్ ఫైటింగ్ ద హైనా, ఇట్స్ టూ క్లాస్. సో దట్స్ వేర్ ఐ ఫెల్ట్ ద ఫిల్మ్ has started too good for me. మధ్యలో వచ్చేప్పుడు I was getting really high, పోలీస్ స్టేషన్, మేజర్ పోలీస్ని పట్టుకుని నొక్కే సీన్ కానీ, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ gave me too high. So I just walked out of theater, I was just getting caramel popcorn, and I was really thinking about the movie. ఏంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలా అయిపోయింది, సెకండ్ హాఫ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, I was really curious. సో ఓకే, ఇదే బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ మనకు సినిమా డిసప్పాయింట్ ఎందుకు అయ్యింది అంటే, ఐ థింక్ ద హై ద ఇంటర్వెల్ గివ్స్ యూ, రైట్? ఆ సాంగ్ బ్యాడ్ యాస్ అని వచ్చి యూ హ్యావ్ ద రివీల్ ఆఫ్ లియో దాస్. దానికన్నా ఎక్కువ సంజయ్ దత్ డైలాగ్, వాడు నిజంగానే పార్థిబన్ అయితే నలుగురు సరిపోతారు, లియో అయితే మొత్తం ఊరంతా వెళ్ళినా సరిపోతారు. దట్ ఈస్ లిటరలీ లైక్ వీ వాచ్డ్ ఫస్ట్ షో వీ వాచ్డ్. సో వన్స్ వీ కేమ్ అవుట్ ఐ వాజ్ లైక్ మ్యాన్, ఆ ఒక్క డైలాగ్ చాలు నాకు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటే సెకండ్ హాఫ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు సీ, బికాస్ దట్ వన్ డైలాగ్ ఈస్ కీపింగ్ మీ హుక్డ్. And then the second half starts. Right? It starts phenomenally. So kudos to how they start the second half, right? You expect the whole Sanjay Dutt and Parthiban interaction to happen much later in the film. Chala tondaraga avutadi. It starts immediately after the... So you have the first kind of planting of the LCU also, which happens. So it's actually the second thing. The first Napoleon untadi kada. Yeah. Okay, we'll talk about when the LCU thing comes. Yeah. So the first interaction between Sanjay Dutt and Parthiban or Leo Das. Parthiban. We'll call him Parthiban because I think he's Parthiban at this point. How is that? See, అంటే అక్కడ అగైన్ దేర్ ఆల్సో హీ ట్రైస్ టు బిల్డ్ అప్ ఫ్యూ థింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఏంటి, షుగర్ ఎంత కావాలో నీకు తెలుసు, ఇదంతా దట్ ఈస్ ఆల్ ఫైన్. ఆ తర్వాత నో ఆల్కహాల్ అన్నప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్తాడు సంజయ్ దత్, చాలా ఎక్కువ నవ్వుతాడు. అంటే ఇట్స్ లైక్ దిస్ ఫెలో హూ ఇస్ అ డ్రంకార్డ్, ఇది మాట్లాడుతున్నాడా, లేకపోతే వీడు నో ఆల్కహాల్ అంటే. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏం చెప్తాడు, ఆ డ్రగ్, అది ఏదైతే డ్రగ్ ఉందో యువర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మేకింగ్ దట్ డ్రగ్. సిగరెట్ చేయడంలో సిగరెట్ చేయడంలో యువర్ ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్తుంటాడు. సో ఫ్యూ థింగ్స్ ఈస్ ట్రైన్ టు గివ్ అబౌట్ లియో. మనకి కాంట్రాస్ట్ గా కనిపిస్తున్నాడు, వీడేంటి ఇలా చెప్తున్నాడు అని ఉంటది. లైక్ హూ ఈజీ అన్న ఇంట్రిక్ బిల్డ్ చేయడానికి దోస్ సీన్స్ హెల్ప్డ్. ద యాక్చువల్ పార్ట్ ఓన్లీ నాకు ఆ సంజయ్ దత్ లాఫ్ ఈస్ లైక్ సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ లవ్ విత్ దట్ లాఫ్. Because ఆ laugh లో you see Sanjay Dutt's rage, he's pissed off. He finds this whole situation funny. He finds it funny. He's pissed off and he finds it funny. And a whole interaction is so well done, and Vijay's performance is also so nice, sir. Again, we're talking again and again Vijay's performance because talking about Sanjay Dutt's performance here. అప్పటి వరకు we didn't see Leo, who's Leo and how he is anything. అండ్ సంజయ్ దత్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లియో. వీఆర్ నాట్ షూర్ హౌ until he reveals it or something happens. So his performance somewhere keeps the high that we got from the first half. Exactly. Leo that dialogue, and after that కాఫీ షాప్ లోకి వెళ్ళి యాక్టింగ్, నవ్వడం కానీ, ఆ సిగరెట్ తీసి ద వే హీ స్మోక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్కహాల్ అన్నప్పుడు నవ్వి విజయ్తో డైలాగ్ కానీ. సో దట్స్ వేర్ సంజయ్ దత్ డిడ్ హిస్ పార్ట్. సో బట్
అగైన్ లిటిల్ డిసప్పాయింటెడ్ వేర్ వాజ్ లిమిటెడ్ అగైన్. యా అదే కదా. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలన్నీ ఆ సెటప్ ఇప్పుడు చూసి ఈ టెంప్లెట్లో ఫిల్మ్స్ భాష కంప్లీట్లీ కొంచెం సిమిలర్ ఉన్నవి, భాష, ఇంద్ర ఇలాంటివి ఏంటి, ద సెటప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లీడింగ్ టు దట్ బిగ్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో నీకు బాగా గుర్తుండేది ఏంటి, ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ పార్ట్సే. యూఆర్ ఇన్ లవ్ విత్ భాష, యూఆర్ ఇన్ లవ్ విత్ ఇంద్రసేన రెడ్డి, అది మెయిన్ థింగ్. సో లోకేష్ ఏం ట్రై చేశాడు, ఎప్పుడు సెటప్ అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండదు, సెటప్ని బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపిద్దామని ట్రై చేసి ఈ డిడ్ సో మెనీ థింగ్స్ విత్ సెటప్. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా పెట్టచ్చో, ఎంత సెటప్ చేయొచ్చో అంతా చేశాడు. బట్ ద మెయిన్ పార్ట్ లియోదాస్, హూ ఇస్ దట్ లియోదాస్, బ్యాడాస్, అంతా అక్కడ So okay, we'll come to the flashback. But like I don't know if you guys noticed this, but in that sequence of the interaction, production design they do something very clever. You see Vijay, he's an angel. He has a halo on top of him. Avuna? And color painting lo. You see Sanjay Dutt, he has the wings of a devil. Oh, I didn't see. Yeah, it's a very interesting production design thing. I think Leo, you have to watch it multiple times to decode a lot of things. True. I think that it makes it way more interesting. First time you start disappoint about it, but second time you start seeing. Endukante when you have such a big twist like that in the end, kada, you go back and watch a film, you start noticing a lot of things. I think in Leo you do that. So after that, the whole Trisha doubting him happens. I think that was planted very well. What you upset Trishaku, the moment you start doubting me is when I fail. Sorry, Trisha only tells him, why are you so scared? When I am doubting you, that is when You have to feel bad. Feel bad. And then the I am scared songs comes together. Or that comes in the first half, no? Comes in the first half. Sorry, we missed that song. Yeah. But I think దాని తర్వాత Vijay's body language changes once Sanjay Dutt is in Kashmir. He becomes more protective. And their doubt, the whole Trisha's hunt of the thing also goes in, and Gautam Menon goes in, and we cut to the flashback. Yeah. Where Mansoor Ali Khan says, and this is very important to mention, Mansoor Ali Khan says. Sorry, you may have your theories, but I don't think the flashback is fake or something. Yeah, okay. We'll come to the theories later, but the flashback, we cut to the flashback, right? I was disappointed, man. అంటే సేమ్ ఇస్ ద కేస్. బట్ ఏమో అంటే ఇప్పుడు అది కాన్షియస్ చాయిస్ అనుకోవాలా, నాకు 2 waysలో అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకలా మాట్లాడితే ద బిల్డప్కి సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనిపిస్తుంది. బట్ యూజువల్గా ఆ క్వశ్చన్తో ఎక్కువసేపు ప్లే చేయరు. లైక్ ఇప్పుడు ఆ హిస్టరీ ఆఫ్ వైలెన్స్లో కానీ ఎక్కడైనా ఇట్ ఈస్ రివీల్డ్ అట్ సర్టెన్ పాయింట్. ఇంటర్వెల్ బేసిక్గా ఇంటర్వెల్ ఇస్ ద బెస్ట్ పాయింట్ ఫర్ యూ టు రివీల్ దట్ హీస్ దిస్ గై. వాడు లియోలా ఎలాగా తీర్చుకుంటాడు, లియో ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఒక హై ఎపిసోడ్, ఆ తర్వాత ఎలా తీర్చుకుంటాడు. బట్ లోకేష్ ఆ క్వశ్చన్ని సస్టైన్ చేయడానికి చూస్తూనే ఉన్నాడు. లైక్ వచ్చేసింది కూడా మేబీ ఇట్ ఇస్ పార్థివన్ స్టోరీ అని లోకేష్ అడ్డా, లేకపోతే వాట్ డిడ్ హీ ట్రై టు డూ, వాట్ ఈస్ వాజ్ హీ హ్యావింగ్ ఇన్ మైండ్ అని నాకు తెలియదు. బట్ ఎనీవే ఏదైనా సరే ఒక కంప్లీట్ ప్రాపర్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇవ్వలేకపోయాడు సెకండ్ హాఫ్లో. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. పార్థివన్ సైడే తీసుకోవచ్చు, అది బెటర్గా ఉండుంటే బాగుండేది అనిపించింది. సెకండ్ హాఫ్లో కాదు, ఓన్లీ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో. ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ బిఫోర్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇస్ ఫైన్. అదే అండి, ఆఫ్టర్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే దట్ ఈస్ ఎ చాయిస్ కదా. ఇప్పుడు ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెరీ ఒక్క సీన్ ఒక లిమిటెడ్ ఆ రోజు జరిగిందే తీసుకోవాలనేదే, బికాస్ హీ వాంటెడ్ లార్జర్ పోర్షన్ టు బీ స్టిల్ హిమ్ టాకింగ్ టు త్రిషా, హిమ్ ట్రైంగ్ టు కన్విన్స్ దట్ హీస్ దిస్, అది హీ వాంటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ టు బీ దేర్ అని నాకు అనిపించింది. సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఇష్యూ విత్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్? ఐ మీన్ నువ్వు కూడా ఎలా తలుపు డిసప్పాయింటెడ్ అంటే చాలా గట్టిగా ఊపావు, అది కూడా చాలా గట్టిగా ఇంకా ఊపుతా. ఇప్పుడు అడిగి ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత వాట్ వాజ్ యువర్ ఇంప్రెషన్ ఆర్ వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్? సో అది చూసిన తర్వాత ఎనీ ఆడియన్స్ ఆర్ ఎనీబడి హూ వాచ్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ వుడ్ బి రెడీ టు గెట్ మోర్ థ్రిల్ వాచింగ్ ద మూవీ, టాకింగ్ అబౌట్ ద మూవీ, నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లాజిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ మోర్ థ్రిల్ బై ద మూవీ. సంజయ్ దత్ వచ్చాడు, ఓకే ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, మ్యూజిక్ అయితే బ్యాడ్ యాజ్ సాంగ్, ఇదంతా తోకుంది. ఇప్పుడు వాట్ ఐ వాంట్ మోర్ ఫ్రమ్ అ మూవీ, ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ మీ మోర్ థ్రిల్ అండ్ లాస్ట్ ending, good ending. Yeah. A positive ending, bad negative ending, it's not that, but on a high. Yeah. I want to end my film on a high. True. Flashback lo, honestly, the biggest disappointment comes in is నీకు ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది సినిమా ఇంటర్వెల్లో కాలింగ్ లియోదాస్ అ బ్యాడ్ యాస్. వాస్ లియోదాస్ అ బ్యాడ్ యాస్ ఇన్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్? నాకు అక్కడే ఇష్యూ వచ్చింది. లియోదాస్ వాజ్ నాట్ అ బ్యాడ్ యాస్, రైట్? యా, హీ వాస్ కిల్లింగ్ పీపుల్ లెఫ్ట్ రైట్, but it was not justified. His brutality was not justified. I think వాళ్ళు లియోదాస్ గురించి చెప్పినప్పుడు it was more engaging. When Sanjay Dutt was telling about Leodas, it was more engaging.
right? You see the actual Leo. Then you see the actual visuals. I think the visuals had to be more engaging than them talking about Leo. The whole fight sequence with the cops was ridiculous, I think. నాకు అంత లియో అనేవాడు అంత బ్యాడ్ యాజ్ అంటే ఇంత ఫైట్ చేయడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇందా చెప్తుంటే ఇందా చైతన్య చెప్పిన పాయింట్ మేబీ ఈ జస్ట్ షోడ్ దట్ వన్ డే ఆఫ్ లియో దాస్ లైఫ్ అండ్ మొత్తం దాచేయడేమో అనిపిస్తుంది. బట్ జస్ట్ పుట్టింగ్ దట్ పాయింట్ సైడ్ అది చెప్తుంటే అదే బుర్రలో తిరుగుతుంది. అది వన్ డేనే, దట్ ఈస్ క్లియర్లీ సో వన్ డే. బట్ సి మనకి ఇచ్చిన హైప్ కి సి పార్థిబన్ చూపించాడు ఫస్ట్. సెకండ్ హాఫ్ లో ఊజ్ లియో విల్ బి సో ఈగర్ టు సీ లియో ఆఫ్టర్ సీయింగ్ పార్థిబన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్. యా సో స్టార్టింగ్ fans, but me personally was a little disappointed. So okay, I have an interesting take on that, but we'll talk about the climax and then we'll come to that take. అదే ఎందుకు అంటే సంజయ్ దత్ కూడా చెప్తాడు కదా బేసిక్ గా, నువ్వు ఎంత మందిని చంపాడో తెలుసా. ఇప్పుడు అదే ద సీక్వెన్స్ వేర్ హీ టాక్స్ టు త్రిష కదా, అదే చెప్తాడు ఈజ్ అ రూత్లెస్ కిల్లర్ అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ షాట్ వెన్ షీఈస్ ఇన్ ద బెడ్ and she opens her eyes and you see a bloody Leo, right? You don't see a bloody Leo in the flashback. Same time సంజయ్ దత్ త్రిషాకి రివీల్ చేసిన పాయింట్ లో సంజయ్ దత్ చిన్న ఫైట్ సీక్వెన్స్ మళ్ళీ వాడు అక్కడే ఫైట్ చేస్తుంటాడు. అండ్ దాన్ని తెలుస్తుంది మనకి లియో ఇస్ సన్ ఆఫ్ సంజయ్ దత్, యాంటనీ దాస్. సో అంత సంజయ్ దత్కి అంత అయిపించి ఆఫ్టర్ కొడుకు అని తెలిసే ముందు కూడా సంజయ్ దత్ అలోన్ అట్ దాట్ ఏజ్ లియో దాస్ ఫాదర్ అయి ఉండి he was so strong, then what do you expect Leo Das to be when you look at him on the screen? సంజయ్ దత్ బిగ్గెస్ట్ బ్యాడెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటి తెలుసా సినిమా మొత్తంలో, ఈ సింగిల్ హ్యాండ్లీ చోక్స్ అ గాయ్ ఆన్ అ కాఫీ బోర్డ్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద సింగిల్ మోస్ట్ బ్యాడెస్ట్ థింగ్. ఈ క్రేజీ ఆ షార్ట్ కూడా పార్థిబన్ టర్న్స్ అండ్ యూ టర్న్ టు సంజయ్ దత్స్ ఫేస్ అండ్ ఈస్ సింగిల్ హ్యాండ్లీ చోకింగ్ గాయ్, రైట్? అగైన్ యు నో హౌ హిస్ క్యారెక్టర్ ఎండ్స్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే. బట్ మూవింగ్ అహెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్, we come to post flashback theories. One of the biggest theories that's going around is what the flashback is not true. అయ్యో ఇప్పుడు వాడు చంపుతున్నప్పుడు కూడా నీకు అంత అగ్రెషన్ కనిపిదు, వాడు ఈ కత్తితో నేను మీ చెల్లిని చంపేశానంటే అదే కత్తితో చంపేయచ్చు యాక్చువల్లీ రివెంజ్ కోసం అయితే. I didn't like it, the else you connect how it happened. I see Leo was, they never showed us, you know, he was a born killer or something and people got this guy కాబట్టి he'll be in my side అనుకుంటాడు. somewhere something happens to his family, definitely something is going to happen అయినప్పుడు వాడు స్విచ్ అయితే